Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Novaldi Fabian Arci. Kita akan melakukan hands-on lagi. Nah, kali ini labnya berjudul Lab Injection Attack. Jadi di sini ada objektifnya. Website that are connected to backend database can be vulnerable to SQL injection. In a SQL injection exploit, an attacker enters malicious queries that interact with the application database. In this lab, you will exploit the website vulnerability with SQL injection and research SQL injection mitigation. Nah, di sini ada resource-nya. Kita menggunakan kali dan interakses. Nah, kita masuk ke instruksi part 1, exploit an SQL injection vulnerability on DVWA. SQL injection is a code injection technique used to exploit security vulnerability in the database layer of an application. Nah, jadi ada teknik kode injeksi yang digunakan untuk mengeksploitas keamanan, kerentanan keamanan di database layer di aplikasi. This vulnerability could allow an attacker to execute malicious SQL. Nah, jadi kerentanan ini dapat memberikan akses kepada penyerang untuk melakukan execute SQL command yang mencurigakan dan melakukan compromise the security database. Nah, kita masuk ke step pertama, yaitu prepare DVWA for SQL injection exploit. Open your browser and navigate to DVWA. Nah, oke. Kita masuk ke kalinya. Kita masuk ke Nah, kita diminta untuk masuk ke link 1066 https 106613. Kita masuk. Lab berapa sih? Lab berapa? Entah, lupa. Lab berapa? 6 berapa sih? Berapa lang? Apa nih? Labnya? Hah? Yang cyber apa devnya? Cyber lah yang sekarang. Devnya tuh kayak gitu. Muntah gua cari cok. Astagfirullah. Jadi gimana? Bukan kedengerin sumpah. Mual banget perut gua. Istirahat dulu lah. Besok Sabtu Minggu alhamdulillah lah. Hah? Ya besok Sabtu Minggu bisa istirahat. Bobo abis mempek. Yuk kita lanjut di sini. Enter the credential admin or password, set the value security, click the security in the development, change the security level to low and submit. Pertama kita masuk ke admin or password. Admin password. Oke, masuk.
Oke, kita lanjut ke lab berikutnya. Kita lanjut ke lab berikutnya, kita cek dulu. Klik di view WA security in the left pane, change the security level to low and click submit. VA security low, kita submit. Nah, kita masuk ke step pertama, cek di VWA to see if a SQL injection vulnerability is present. Klik SQL in left pane in the user ID, file type, or 1 hashtag and click submit. You should proceed an output shown below. The output confirms that there is a vulnerability present that permits execution of SQL statement that are entered directly into input field. SQL injection, kita masuk ke SQL. Nah, di sini kita diminta untuk mengklik yaitu OR 1 hashtag. OR 1 hashtag submit. Nah, di sini telah muncul di sini ada ID 1 itu first name admin, username admin, ID-nya 1 itu name Gordon, username-nya Brown, Hackney, Pablo Picasso, Bob Smith. Nah, you have entered an always true expression that was executed by the database server. The result is that all entires in the ID field of the database were returned. Step 3, check of number of fields in the query. Use the ID field type 1, order by 1, hashtag click submit. Step 3, salah, kebalik. 1 order by 1 hashtag klik submit. In the user ID field order by 2 hashtag and click submit. You will see the following output: admin. In the user ID and click submit. In this time you should accept the error unknown column 3 in order clause because data string returned on error. This tells us the query involved 2 fields. This is useful information to know as you continue your exploit. 1 order by 2. Kita cek. Nah, kalau kita sama satu order by 3 hashtag klik submit. Nah, kita masuk ke dalam sini. Sabar. Ada yang ketinggalan, harusnya kita buat laporan praktikumnya terlebih dahulu. Kita screenshot dulu, oke? Sabar, kita ulangi terlebih dahulu. Ini kita sabar ya. Kita masukkan ke
kembalikan dulu. Nah, ini kita masuk, copy paste terlebih dahulu. Sabar, kita masuk ke Deviate Security, kita masukin ini dulu. Kita save, kita masukin ke satu. Oke. Nah, kita tadi di hashtag 3 ya. Hashtag 3 ini tadi jika kita submit, dia akan masuk ke dalam annual column 3 in kali order clause. Nah, ini adalah di sini menjelaskan because the third string return an error, this tells us the query involves to field. This is useful information to know as you continue to exploit. Nah, kita masuk ke step 4. Check for version database management system DBMS in the user ID field 1 or 1 union, select one version stack and click 1. At the end of the output you should see the result similar to the following. Nah, kita masuk, balik lagi kita ke queries. Kita diminta kemana? In user ID. Nah, kita balik lagi ke sini. Kita diminta untuk memasukkan or 1 sama dengan 1 union select one version and klik submit. Nah, di sini ada hasilnya. Nah, screenshot dulu. Nah, ini union select one version, first name admin, surname admin, Gordon, surname Brown, first name Hack, surname me, first name Pablo, surname Picasso. Oke, kita lanjut. The output indicate the database is running on Debian. Oh, ini username 55 Deb. Oh, ini Debian ya. Ini adalah MySQL yang Debian versinya 5880. Oke. Nah, di step kelima, so far you have learned that database is vulnerable. The query involved to field and the DBMS in is MySQL 5.5.58. Next, you will attempt obtain more schema information about the database. In the user ID file type 1, oh
diminta ganti jadi database. Kita coba ganti katanya di sini. Tadi kita diminta cek versinya, sekarang kita diminta cek database. Submit. Union select. Nah, ini ada di VWA. Kita copy, kita pastekan, kita taruh di 6. Nah, lanjut. Selanjutnya kita lihat. This mean the name of database is DVWA. Oh, jadi itu menandakan bahwa namanya adalah DVWA. Masuk ke step 6. Kita masuk ke step 6. In the user ID field name from the DVWA database. In the user ID field type 1 original selection. Table name from information schema tables where tables type base table and table schema DVWA hashtag. The output with first name 1 is the table information. What are two tables that you will found? Which table do you think is the most interesting for the penetration tag? Kita cobain dulu. Kita tes dulu yang ini. Kita diminta untuk satu or satu union one table name from information schema the tables where tables type base table table and table schema DVWA hashtag. Wah, ada typo ternyata kawan-kawan. Kita base table kita submit. Nah, kita menemukan guestbook dan user. Di sini ada guestbook dan user. Kita lihat dari tadi yang diambil tuh ini yaitu guestbook dan user. 6 7
selanjutnya apa ini? What the tables of the we found? Yang kita temukan adalah guestbook dan user. Guestbook and user. Okay. Which table do you think is the most interesting for penetration test? I think is user, karena di dalam table user pasti ada kemungkinan ada admin atau yang berhubungan dengan login, ada username, ada password. Jadi kita jawab adalah user. Step 1, retrieve column name from the user table. You will now discover the field name in the user table. This will help you to find information that is useful for the pen test. In user ID, field tab 1, select column name from information schema and columns where table name-nya user. Click submit. This column name display after the listing of user account and output the information in which the column is of interest to use in our penetration test. Explain. Coba kita cek ya, kita ketikkan dulu yang diminta. Kita cek lagi satu for one sama satu union select one column column name from information schema columns where table name user. Submit. Nah, ini union selection one column name from information schema, the column where table name is users. Di sini ada user, ada first name, last name, user, password, avatar, last login, valid login. The list of column name display after the list of user account in this output. The information in which two column is of interest to use in penetration test. Explain. Di sini ada failed login, last login, avatar, password, user. Nah, paling mungkin di sini yang paling interest menarik itu udah di kolom user dan di kolom password. Nah, kita lanjut ke step 8. Retrieve the user credential. This query will retrieve the user and password. In the user ID file tab 1 union select user password from user hashtag. Please submit. After the list of user, you should see several results with username and the what appears to be password hash. Which account could be most valuable in our pen test? Explain. Nah, kita lanjut ke step 8. Di step 8 ini jangan lupa kita screenshot dulu user password. Nah, user dan password kita save 78. Kita
kita tadi masuk, nah lanjut di nomor 8, union select user password from users stack. First name Gordon Brown, Hackney Pablo Picasso. Nah, di sini ada MD5, ada admin, MD5, Gordon, dan ini. Nah, tadi itu pertanyaannya, which account could be the most valuable in pentest? Yang paling most valuable karena admin, ya tentu saja admin, karena di dalam admin kita bisa melakukan banyak hal, kita bisa melihat banyak sekali user levelnya, karena dia level paling tertinggi, ya itu adalah admin. What is the difference between user ID and user field? What is the difference? Oh, berarti kita harus nyari lagi. Satu. Bukan. Jadi dia nanya apa bedanya user ID dengan user. User ID perbedaannya itu, oh kalau ID is number, ID itu hanya angka, and user is ID is number, and user is identity. Nah, hack the password has open another browser tab and navigate to Crackstation.net. Crackstation is the online password has cracker. Copy and paste the password hash from the VWA into Crackstation and click crack hash. What is the password of the admin account? What is the password of the user Pablo? Oke, selanjutnya kita diminta untuk masuk ke dalam tidur. Teman. Kita masuk diminta ke langsung mau negara juga kamu jemput adikku rumahnya. Labnya mana gitu? Lab mana gitu? Nama berapa? Modul mana ya? Nama berapa? Semua modul. Ya udah lah ya. Semua modul lab itu sampai. Udah, tadi yuk. Kalau gue udah mampir gitu. Ya. HTTPS, kita lanjut masuk ke Crackstation.net. Nah, di sini kita diminta untuk password admin yang pasti, sama tadi password user siapa ya? Nah, nanti saja. Kita masuk ini, kita masuk ke sini, kita paste. Crack hash. Tipenya MD5, hasilnya passwordnya adalah password. What is the password of account? Is password. What is the password of user Pablo? Oh, selanjutnya itu user Pablo. Mana user Pablo? Nah, nih user Pablo, kita copy, kita masukkan ke hash, kita klik
cache. Nah, passwordnya adalah let me in. Kita copy, let me in. Nah, sudah. Part 2 research SQL injection mitigation. Kan pusingnya. Open the web browser and search SQL injection mitigation and SQL injection prevention. Take note on your mitigation and prevention finding. Oh, kita diminta untuk mencari SQL injection mitigation. SQL injection mitigation. SQL injection mitigation. Pencet. Kok bagus nih? Selanjutnya kita masuk. Oh, di sini ada. Kita disuruh take a note. SQL injection mitigation strategies focus on preventing malicious input from being interpreted as executable SQL code, thereby protecting the database. Oke. Selanjutnya kita diminta untuk masuk ke SQL injection prevention. SQL injection prevention. OWASP cheat sheet series. This cheat sheet will help you injection to scan what SQL attacker can use SQL injection on application if it has dynamic database query that use string concentration and user supplied input. Oh, oke. Selanjutnya sudah selesai. Jadi mungkin cukup sekian penyampaian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.